how I got into case of Zion and the Ndojo Ndechoro Kahabia change the narrative, how we took over the matter of Ngo Bala, how we took over the matter of Kelufa. Them, there are quite a number of them that we have faced like this. And the issue and I baile there because God nyela knowledge to always analyze things the way people will understand. So I always gladly make my page available whenever it is needed. You want to go? Whenever it is needed. Now, no further put a say yes go. Here post if Zion. Yes, I may post if Zion, but look what happened was there was a time Isiha Kololekolo. Now we succeeded in suppressing all of them. Zotuha from Ebehano. Habofusia. You want to go? Habofusia. Ubulone ke na afukwa. Mmadụ na-apụta na social media keta asego Ebuka Obi Zion jikose, Ebuka Obi Zion jikose, Zion this, Zion that. Onwe iyafuzu onye na-ekwe. You want to go? Now, I'm happy and glad to be one of the people who stood and fought for that. I am very happy. Imagine what could have happened no one ayi meshilono. Ase na ndị mmadụ ya na n'ihi na ọwụrụ na men of good conscience meshionu nọrọ na-edebe. So I'm very happy and proud to be part of the people. No logo am. We throw her, we chumie. The other day, J Park raised a normal issue. Raise such issue. People will like to pay attention, like Ogo Purumaka, Ife Basari, Ife Ndeze. Did you see how that matter went down? People are interested to talk about it. Nobody paid attention. If you say you don't know what our platform, people doka mass hamu, ezugo followers one day, it is not about followers. It is about capacity and what you can do. It is about capacity and what you have to offer. Me, I don't even look at followership. You gotta go because you may have 300,000 followers. Engagement guno onye 10,000 followers. So, what difference does it mean? So, for me, what I need more is audience. I need audience, people who can comprehend, people who can, even if you don't agree with what I am saying, at least you pay attention and they try to give us your own version of what you believe in. You want to go? So, that is it. So, when they talk about followership, I don't really talk about followership because I'm different. Followership ahonya define on my capacity as a human being. You got to go. Followership ahonya define on my capacity, but rather my capacity will give me the number of followers in short on what. So in I say Ezugoni they deviate. Adam may deviate. This is still part of that impunity. We swore here to can stand there at the gap. You got out. That is the work that I'm gladly doing. A man cannot just wake up one day and decide to hold the entire country to ransom. Now, make sure when you talk, somebody talk about that even page. Let me tell you something. Some of these people who have big platform, they water idea from pages small platform. How man go one way small platform. Now that thing he post to cannot go far. They will come and get that information from your page, use it to make a video, and it will go far. The credit will go to them. Yes, I know a lot of people who name those days. Nti ha news people are worried. Nti ha new update people are worried. Nti update people are worried. So or not they so how can you wake up and say that na page yahdo 3,000 followers to useless? It is not useless. Don't worry. Continue to hit harder. Provide the name with your name and then on the right track. Information you will put out far, whether from you or from another person, it is still aiming at the same thing unless he misuses it, twist another narrative. Actually, dwell much on the case of this my page activities. You gotta go. Now, let me quickly go on if so many people who Ezugo. Why do you hate VDM? Ezugo, you hate VDM. I hate home VDM.
Let me say it again, and again. I don't hate VDM. I don't hate Matthias. I don't hate JPAC. I hate him Chokomilo. I hate him Madam Flo. I hate Opima. All those people in Afo. I don't hate them. Yes. Come on. So many of them who then they take the matter of Okwa they discuss too far. Madu Gosigaka. No kwa hono na aga beyond okwa hono na aga. Gazie into person nya na onya afo no nwere ke ha mu personal. You have to guide yourself. Yes. I'll give you an instance or example. When it comes to religious matters and belief, I differ 100% with Waja. But that or stop run amona Waja ablo friends. Nko batakwalo Christmas ya ejekwanu mbe iriko nko ana meje stage ya iriko na nko Uncle IB nwere different religious belief from me, very different, but I can tell you that every single thing on my Facebook today I learned from Uncle IB. I join Romo class here. I visit his office always. He guides me. I called him when I have difficulties on my page. He will help me into a way of solving it. Even though no mokana, even jikwa page ya he made to contrary to believe in K. But still, or understand that nefa my personal, then we can disagree. We can try to criticize constructively and not destructively into Mweriki translates into personal banter. And that is the level where I want our people to, our understanding, that because we disagreed on issue does not mean that na we personal something. Now, this is exactly where I have problem with VDM and his followers. That is why I cannot just keep quiet. I have to handle them into handle a virus and a cancer. They are worse than cancer as a disease if you leave them to manifest the way they want to manifest. Yes, I don't know that kind of group Matthias Sekwadolu he created in Igbo before. Or kwanya kabilo ka VDM indirectly. They create na Igbo. And we cannot allow them to thrive. Lie. We can never allow them to thrive. Yes, that same group Matthias na-erezi mgbe ahụ ogo na ha na-issue threat na-eme na ha yegbu mmadụ na ha yeme nke ọ na-afụ ha na-declare na ya because I don't agree na the same thing they agree on. Because I don't believe in your Alpha and Omega. You don't believe in my own Alpha and Omega. And you feel I don't have right to disagree with yours. You see, now that impunity is what I don't like. Now listen, makane ekuye oduka yase. Ane ekuye oduka yase. I want you to tell me where exactly do you think that I have deviated from Ife page ejuwe mari page. Ife page na anu work mmada ahe kwano. Osiki ike n'ifu a content creator shoruko wolu platform there weje wagawa very dark man oku haka honko. Yes, haka honko. Hana atu from a tiger and the agwo na akpe ma agwo ma muma na egbu igwe okposalo in the name of Rattles. Man okwu ha na asanya o mmadu yekwe. Osiki ike n'ifu a content creator ye wala anya na but that say no jerije confront VDM. Onye ona merie is an act of bravery. That person fears nobody. Yes, that person fears nobody. Because followers here doka. Yeah, followers here from pit of hell can see what are their inspiration. They don't think straight. Hana think he can do Wausa book and the Harama Yawo Hapota, he will not go to Willy Mafia because of Nandeneba, he will the same believer and will. So if you leave them, my problem other tribes, so man, my problem is Ndi Igbo buy. I don't even care about VDM. But Ndi Igbo buy. That's why I keep using Igbo. I can mama even me maswam pidgin. Nanchoka ka nde Yoruba, nanda Hausa, nande Bini,
na ndị ebe nwana na-anụ ife na-ekwu asụwa m pidgin. Yes, ụfọdụ ndị a na-asụ oyiwu aha aka hụ wee legislate, mana ife nji wee woli Igbo na-eme ya ewu because no ndị be anyị iwu ndị nchọrọ, because na the kind of spirit ha na-edevelop obido ọkwa inwewo na ala Igbo anyị ata ahụfụ ya anything ejekonatala ya, any kind of behavior and belief ejekonatala ya ebe anyị ọbịa na-atọsaba anyị na-etisaba anyị na-akụrụsi development anyị nwere be anyị. You don't agree with me on the same cause. Does that mean that I cannot exist? Does that mean that I cannot be free? Who says that Nanki believe now the ultimate? That is the only problem I have with VDM. I don't hate him. Yes. Now, you started with activism. People, you fail to understand. Now, the moment he decided to use that numbers into personal attack to people, that's when people started challenging you. That's when people, now the more they chinefo, the more you keep making yourself to be like a king, Lord. Ishefo, now even na Bible, upon na Jesus Christ, now or you not the Savior call, still amari ipe, boye pokide nenobe. If you understand that Jesus Christ upon they introduce you to people as the king and the Savior, still, wakamari ipe boye pokide nenobe, boye in a more painful way. Ishefo. So now, look, so that he will not understand. If some of his gods, I despise some of his gods, not necessarily many of his actions. Now, his followers are failing to understand this. Now, that beast, Honor Queen Imeha, imagine you told Odogwi Kiwi to do something or to delete something on his page or to make a post on his page, and he refused because now that platform here, and nobody can even control you VDM to do otherwise on your page. You now instructed your Ragomofians, you now instructed your Rattles, you now instructed your group of terrorists to go after his page. Are you Makazoka on Google Facebook? What are you trying to make yourself? What are you pride and arrogance? And the fact, can even post to that day. You have pride. Nature can reply if yes, I have pride. I have pride, and you cannot do anything about it. And I'm out of pride on that. Oh my. Ife melu mmadu ji wee wolo ogbu ni beti na ahụ ya na woni me afia jenore ba to hepu ya ogbali ye wo ndị mmadu bukwa nyanwa wolo ogbu ni beti na ahụ ya na wo na plane no na plane to sa ya ogba wo ndị no na plane gbawukwa nyanwa ife melu mmadu ji wee meye anya odo nya ishe na odo normal. So sometimes when I see these rattles behave the way they are behaving, I don't blame them. Ibrahim katafa esekwa na ife melu ndị na-akpụ isi na anaghị eji wee nyala ogbu n'igwe wee bata n'ime afịa wee tọsa ya gbuo ndị mmadụ bukwa onwe. Kedu ife agbalụ ya? Kedu the kind of belief like kedu ife agbalụ ya mere ihe o ji wee act ya in such a way that is capable to even harm him? Now rattles come to mind. Kedu ife this young man nọ na-agba ha mere ụfọdụ n'ime ha ji aga extra mile? Like ụfọdụ n'ime ha na-aga extra mile. What is their benefit? Kedu ife fa na-benefit? Kedu ife fa na-achieve? Kedu ife fa na-achieve? In fact, some of the places where VDM has recorded success in the line of his activism is where they have never played this barbaric behavior. All the places where he has used them as a tool, the same way as a user, he has failed woefully. Because all the very clear enough for his own personal influence. So, that is why Inji Wedo interested in Umunna Indi Igbo. Nde on a coach into Shekau. Si we coach.
nde be ha n'ugwu Hausa ha wee na-aka obi wee na-eje na-egbusi ndị mmadụ wee na-egbu onwe ha because of nkwa ekwelu ha ọkwa nkwa ka ekwelu ha gụnụ ka eprishigidoro ha prishigidoro mmadụ that in the power of manipulation. It is very dangerous. I like manipulation in any way. I don't like it. Okay, look at if mmadu kwuru n'ọnụ mmadu jekwa ebe ahụ na akụrụ aka. Look. Gente. I have done it. I have done it. What I said I will do, I have done it. You see, at this point, you people need to start worshiping me as your savior because the ancestors. At this point, you people need to start worshiping me as your savior. At this point, you people have to start worshiping me as your savior. He is now abrogating the position of God to himself that we should start worshiping him. Now, if you fail to worship him, he will send his talks after you. You see? Remember the same guy in Lagos one certain time, that guy in Etiegu. Bialo. Or but that guy no decide the America tour. Now that guy I have Abuja alive. No America tour. Now that guy I have Abuja alive. And the also no kuna that guy I have Abuja alive. For somebody who claim no na fight injustice or and no worry if anybody make about it. What he's trying to tell the guy is that no ye na Abuja and no worry if ye me. Imagine that level of impunity. Imagine that level of impunity. You are fighting one aloe only to grow another aloe. More ways to go. I will not be part of it. I will never be part of it. Look at Rattles. I have done it. What I said I will do, I have done it. You see, at this point, you people need to start worshiping me as your savior because the ancestors sent me here to save you people. I'm telling you at this point, this is what it means. I have done it and I will do more. I have done it. Rattles. I have done it. What I said I will do, I have done it. You see, at this point, you people need to start worshiping me as your savior because the ancestors sent me here to save you people. I'm telling you at this point, this is what it means. I have done it and I will do more. I have done it. You want to go? So, okay. Okay. That's about. Okay? So you see, you people need to start worshiping me. And the fact that each time there is nothing anybody can do about it. There is nothing anybody can do about it. Meaning, he is above correction. He is now the most perfect being. He is walking to a stage where we will all look at him and worship him as Jesus Christ. VDM Onyahu, that Antichrist,
Bible kwuru maka ka njụ ajụjụ VDM onyawu that antichrist Bible kwuru maka ya wụ mgbe ọ ya abịa ọ wụrụ na ikweta ịnọrọ mana ikweta ha na amapụghị isi ana m ajụ ajụjụ nụ because he is beginning to behave and act as if that it is the manifestation of that antichrist the Bible kwuru maka ya ebu m isi dragon. Because what do you mean? This is somebody who woke up one day and decided to go for Jeremiah Omotofufoye. He went for Jeremiah Omotofufoye, then accused Jeremiah of everything accusable. Ile holy water, ile ifa. Now, for 1 second, I was thinking that Nonyawu, a Christian who is against some certain practice, only for him to take a trip from Abuja to Edo State, Ibefa, able to 45 you when able to jump what up, where do I do say? Ever would you go to Ogohoram, Ogohum Bongoricos, Edwena warrior Weba. A moment was go, I better make question here, no Gogol or Yolo or no Hanoriol. A question here, a question one ya, Apolonia, practice within a practice. Now, this is somebody again who spent over 300 to 400,000 naira. We go to Maram, go call me Fenine, Oji Weje, na grave fella, with one fella, Weje me abracadabra, had remained at that grave. You see, he always seemed to be against this one while promoting another one. Why he's trying to bring down VDM business, Beloved business, he is busy promoting his brother and his sister, and not even Umofekano online and not them. He has no business with them. Let me tell you, how many times Okolu on our own steady. But because the day you will choose to be free is the day you will wake up in the morning and pray that God, please unlock me from that, because if manifestation I want that one not equal to if I hate women. People will start seeing you as a devil. So without knowing na altar everywhere that rattle. Now, is it even normal that animal and a orator now VDM you waste the time looking for that animal? Where did he even buy that rattle as an animal? Did you see that he was designed for this particular mission? 45 young way for this particular mission. So you need to be spiritually alert for you to be able to dodge the manipulation and the forces so that rattle movement will appear. Do you think that somebody, that rattle animal, or matter, in a very far as a pet, can you have you ever seen any human being know what that animal they may pay as a pet? So do you think that him coming up with that name, number one, having that rattle animal locked up in a cage, if we go do communication do between you and that rattle, if we go do na never woman na blend the goal of woman, how will connection? He is abroad today go keep with that animal. You see, it only took Beloved EJ trademark rattle for him to manifest and show us that actually that this rattle was an animal and that that animal has been locked up in a cage. That was an exposition. A lot of people have heard that it took Beloved to expose VDM and show us who he is. But people who spiritually blind cannot see beyond their nose. Yes, they cannot see beyond their nose. But if I will God just decide to use every avenue to be opening his nyash, can people not fear for who he is? Do you think it is honestly normal for somebody to go out of his way to go and buy rattle as a pen
as a pet. Lock Oye up in a cage. If you see the communication, you will see that he has stayed with that animal for some time. Now, it took B-Lord to open the eyes of Nigerians to see the manipulation. This young man is manipulating the rest of Nigerians from the cage in his house. He has a way of doing so, and it's not as if he has never shown you people who he is. He has shown you people that no believe in juju, na juju power. So it will make me not to even understand the message on a passing matter. Now, don't get it twisted. If I see somebody who come after Christianity, hello? Huh? You gotta go. So, for somebody who points out ills without a personal interest, I will know that this person is wicked. But it's just like, okay, Governor Eziokwu Ekwumaka Motors. I only came after him more when I heard about the other car company on a promote. Now, you can assume that this person is simply talking down on this, simply to promote this. So, it is not out of place that barely few days after Jeremiah and Holy Water pastors, he went down straight to Edo State Beha to go and show you people that you believe in God. Look at where his faith lies. He made it explicitly clear. Now, this very fair man, Owoje, Ifan Abanonu, Nyaba the other day, he told him clearly that if on Nyaba here, Adropo ordinary. So, meaning that very dark man believe actually in the use of mantles. That is a mantle. It signifies something. Whatever thing that thing do manifestation obviously it may be as a sign of obobando or protection or anything, but it obviously has something to be identified with that cord of rattles. That's why he gave it to him. That is not just an ordinary Ifananya. So how can somebody who can spend so much money in fortifying himself, going to the water to offer sacrifice, how can that person honestly be against you? Need go the holy water of Egone, go Olivoye, go Aja of Egone. How can that person be against you? So the area I want to understand is that now that young man amume bulebu biara na mmesu. That young man amume bulebu biara na mmesu. Ebta go do elegant ibu bute moto ayi bute fuel ni eba oda e je na e wata go e wata ni fen nebu. So when I see him, I don't hate him. I hate his God. He can have God, but having God that is manipulated into manipulating our people into destruction is the one I can never agree. Now look at how his manipulative skills as your work. You have a problem with the B-Lord. And you have always defined in fact, let me even tell you people, go fighting skills will be Lord of a video from beginning to end. So the right places on a slide. As a question, Michael, you only have the last chance to comment in this program. Comment again and I will block you. One more comment, I will block you. You go and bring. It's obviously the line, but from some who won't most sense never. It can't be. If I have to do moon, no, with my water.
in the comment ever since 9 comment section. For us also go way out of 97 people now watch eba, almost 100 people now watching this broadcast. So go one e kakobi. E say na that animal awashiri no the whole highly spiritual and are you still surprised at what I'm saying? You are here commenting for us also na ke unu ementegeri. You for over how long can you? So if you comment again here, I will block you. I know you want to listen to this broadcast name. You want to listen to this broadcast name. Mana jonwa hu no ni email ekwehoru ke bia na nsopota na enye. You got go. So one more comment from you again, you will be off this page so that I can run the program foundation here. Now, having said that, let us continue. Somebody who said, no ge lugo gunu yeji a worship ye. Ayaya that worship as gono. It is only God that is perfect. So if you want us to worship you as God, it means you have pride. Mpako. Bible says mpako buluzo belazo. Because I say he who the gods want to buy, they first made mad. So you now look at the entire over 200 to 300 million Nigerians, and you think you can take us and pocket us inside your pocket. No matter how, even Abiola, during the time of Abiola was loved so much by people, yet people opposed to Abiola. Mazin Nnamdi Kanu was loved by most of our Igbo youth, yet people opposed to Igbo. Tell me one person. Even if they find you back, I am sing the song here as when you stop tired and new. Even among the new, when they despise them so much. Even Zik of Africa, Emanoso na legend I win an Igba. He came but me bojuku. Emanon Yawe Zik Boburu. Still, Ikayafuoni Boya Sego, no Juku Weaver. And that is what makes us human beings. So what it means is that any weapon possible in Weliki will subdue the rest of us. You can do it. Now that is where I started having issue with Matthias. When I started hearing the tone, Matthias saying, I am this, I can instruct people to do this. No do destructive to Ndibo. He can never help us to build or construct anything. That is the same spirit in Funebe VDM. I did not see that of someone. He seems to brag with everything, even the highest level of immorality. He can brag with it. Imagine, he can brag with anything. He can even brag with having pride. Telling you, yes, I have pride, and you cannot do anything about it. Yes, my noodles is outside. I can even send more to you. There is no week or any day I don't masterdize about how many women and make pride. You see, he feels like he has gotten to that level where even Anuomeleme should be looked as a well-prepared indomie for all of us. You know what I go? So I don't understand nor ignorance can some of our people look at. If they do clearly between Gona, period. He include Gundi Igbo there, Igbo Potana Igbo attire. Every time Ndibo. You even started talking about Mazen Nnamdi Kanu. Or today, Mazen Nnamdi Kanu by detention. Or today, came to jail court case here. Even the day I passed a judgment on him, you did not still say anything about him. It has to take him gonna be to be the for you to actually come out and start talking about Mazen Nnamdi Kanu. All these things are tools you want to use to manipulate Ndibo, only to show Ndibo that you love them. Njuwese na-ebo onye si na pụta ọbịa instigate Ndibo against one never. Now, for the bidosi ikwu okwu, I say I don't want to be an ethnic Inca. I don't want to be an ethnic Inca. The question is, how many times have Lord ever called or you Igbo people to come and help him? How many times can Lord do a video say, Ndibo, come and help me. Ndibo, come and help me.
How many times? Dendo, start that journey without mic him go. Or mic him without mic in the hanking na muta go. You want to go? So I don't understand. That is how manipulative he has turned this to be like Bini because no Igbo. Now I will ask you a simple question. So Lord, it is that we fan basing. So Lord who see to the point that now a woman they believe in. So even Lord immediate family must is a must that they must believe in that VDM. Is that what you are telling me? So now anybody a believer when Lord want to throw shade, he will throw shade at rattles. Rattles are one of people identify in a particular cause. They are not tribes. But when VDM want to say something, you will say some fool unleashed Igbos. I will make some fool unleashed Igbos look stupid. Ganyaro fan. Na oku VDM lulu isu mada afolo. If you oku VDM, onu isu mada afolo. Onu isu mada afolo. What am I? Anki bana bayo fo ko happy at what go to Yes. So now I can announce. I'm an noise here. I'm an noise generator. I did stop. I'm like go to the thing. Okay, noise generator. When I'm even neku, somebody tell me yes. Oh no, I'm even neku clear. Somebody tell me yes. Oh no, I'm even neku clear. Somebody tell me yes. I'm waiting. Somebody tell me yes. No, I'm even neku clear. I'm waiting. Oh no, I'm even neku clear. Somebody tell me yes. I have done it. Yeah, clear. No noise, right? Okay, no any noise. Okay, noise. Yeah, clear. You see? Tell me. When Kerumbu ino damalo dilo dukukatalo kusego ndi Igbo bayo even when he was addressing Livinus woman, did you hear him seek for any ally from anywhere? Bilod is talking from a place of personal capacity as Bilod. The other one, not just on recruit. What brought about E.G. Apandibo? Weje offload the container. Is it not just to incite ethnic effect or to Kongwelu tribe na no? Yeah? It's a nonya hammer he for name. That guy do manipulative and the ocean na people like us. Na people like us, name will rike lock nwaye. Etwa his way, lock those rattle all lock. What I go? So the difference is clear. Otherwise, unless in the alokolo, wunda ya water. Tell me, if you're in Nigeria, even a lot of corruption. When you talk about corruption in Nigeria, you talk about our political leaders. You came here, you have fought more personal battles than you have ever addressed any political misconduct by and corruption.
I mean, if you decide to handle the cases of these senators and governors, you can make a whole content every day. You can make more than 100 content every day. But you came here and you decided to be going personal. Go na Bobrisky no, eba studio, go portable egu, eba face ye Bilo, he face ye Jenny's Glow, he face Yonya, even if you go from either follow the online vendors, what see from school one is a rich or what from school see from borehole, what you have abandoned every single thing which will scheme your way through the manipulation of that battle when you're able in a cage. It goes from there. It is now a clear agenda each way put at first. On now zife no siketa. If you will balance go more like a political leader na so campaign. Na toga we make campaign we know ha buputa agenda yosugo did execute by fire with the power or acquire goal or use we see go execute way. But we will tell you that name with people like us who now that draw caged after all. We refuse to be caged. Every cage room night. Every cage room night. They keep fighting people from left, right, and center. Look at even a Lord on a video. What is very clear? What is very clear? If you get into trade fair, a lot of people now to Afia, middle point and now to battery, then now to break back, then now to different. In fact, Jenna Beggar. Mercedes ML 2013 model. He have more than 10 to 15 to 20 prices na beg motor juleju. It is only you out of your own discretion you decide nki you go. E shoku ije na first start. Ichi ije na papa je ebe ni na ele moto e chokwa ijebe Kotonu. Ilu Kotonu, ibeta moto ego na Kotonu. E chokwa isi America oda aye ibeta kwa ego. Mana upon ni esi mu America oda moto beta ego. Upon ni eje wu Kotonu go moto beta ego. Still many people can ego moto from buy. Nde ni na ebu na ka moto owa buy ya na ele. Is it not common sense? Pre-order or ta ka ma pre-order. Ufodu na give from Amazon. Ufodu na give from so many online app, even in capital of capital of temu. Many people now order from temu, and they order from temu. Ibete ego, man upon na they temu sell. Still, ibata na Alaba people are now Swafia. People na Lagos Island people are now Swafia. Ibata na Balugu people are now Swafia. Ibata na Nkone people are now Swafia. So, official absorber messages maybe order from China. Order from China. More pass it on Mbuko Bosieba. Is Lagos or the I don't know if they are not thinking right. And the fact that some of these people are business people. Mana, Mattel Blue Swift. Nele 85,000 one bottle. Can Nele Blue Swift in a shop? The shop about see from shop Baana bat. You can even buy it 200 and something thousand there. See ever move a bit further Jena cage. You can even buy it close to 500,000 a cage. See ever Jena Cubana. You may even buy it 900,000 na Cubana club. So all these things are there. For Nigo na nowhere. The price may differ from Nkigo na Mekofo Plaza. It may differ from Nkigo na Computer Village na Lagos. Yet people they go na Balogu na Nefa they go Aqua ije na Lagos Island Mandelas na Ndotu I better Aqua ego people they go na Newe na boutique no by the roadside. Or in fact a lot of women na believe. How can somebody even think no onye group page maybe onwe 2 CBM 3 CBM of Ngwafia battery ya kuru onye na-enwe 1 container of battery Ngwafia kutuo price here. Is it not a simple sense? Yeah? Is it not a simple? Sometimes I dream women maazi ana onwe ha ratel enwekwala akọlụ ụfọdụ n'ime ha ọmọkwa ife business
because if you has yaba video ma corner motor business down, phone business down. Gono in the midst of a far name kamlelu nke wu Android or block iPhone o imana le kugodoku SR to 17 Munwalelu Android to 17 almost 200,000. Ozugbo nunu posted na page one girl one where that within only 15 minutes to 20 minutes o melu transfer one day nwoke dia wori echi iji we go sego butafia inele kamera n'ime nlelu kamera n'ime nnele ije n'ime afia ifu nde na-atụ kamera ahụ atụ. Many people go here because na Ezugo. Let us buy it from Ezugo. We trust Ezugo. Let's buy it from Ezugo. If any dictate the market prices, waja. So, owu no ho maka na agbachiri una cage. How can you not reason this way? How can you not know that na ego ni riri ni no fiako aho the same amount riri ni outside of fiako? Yet somebody put a oga fe nke aho and o man oricha stand near about 425 na kwo no fiako o man oricha ife na go almost 6,000. Obosu ka etu a ije na nke aja na Nnewi na nke ajas obosu ka na Nnewi ka o jele ofe akwe obosu ka am Monday ka o jele ofe akwe ikpọrọ mmadụ jee ebe a lie a plate of ofe akwụ with ofu ọdụ azụ na ofu anụ ma ọwa anụ na go na mmadụ richa nni bi n'ebe a agbakọrọ ụlọ ego na-apụta almost 13,000 to 14,000 mana ịpụta ifu ebe ya hụ irie nri even Gmat nri ndị Gmat ịmara Gmat wụ nnukwute supermarket and eva rice ndị Gmat owu ego ole mana mmadụ pụta na Gmat ọtọ nụọ na kpụọ nke aja siderie nri ịpụtakwa ife onye ịma na ihe pụta goncha nri ọ na-apụta 25 mmadụ agafe ihe na kpụọ na nke aja siderie nri. You cannot enwelu open market buy open market buy filling station Renoil may different from so many filling stations do na NNPC do not rift eba na different mmadụ ya pụta gbafee NNPC ha ọ bata Nnewi o je na organizer je gba fuel. So I want to know the muzzle VDM na-eji ghọọ Mr. Crasher without capital. Isi m na onye belivuru ife a. Isi m na the first thing o ji wee nweta ha ahụ into ikuziri ha na Bilod. Okay, ngwa, I want to give you an assignment. Go and show me a video ebe Bilod mego na video say ndị Igbo buy. Our Igbo people simply got into this. The fact that we are business people and business is secret. You cannot just come up every day. Look at somebody to cap offend here. New age here. This guy say invest go so heavily into onweka an importer yesu we to afia dollar alia ole cha na ngwa afia e ga bata boye na ofuma dollar alia ogba shortage no na ego dollar. Enwe losses no in business where the business people see a cover. Yes, so many of them to enwe TikTok maybe they be na TikTok nwobele oge. So many of them are talking after enwe high risk in business. In fact, as an entrepreneur, especially when you engage na international business, you are a high risk taker. Ya go ya we take each risk ni na blungwa afia bunata mmadụ anọrụ be dictate eru ego ni yele a na-ekwugheri ihe nchọnwụ ọwụla akụkọ esem na iji ụbụrụ uwe na-ekwu okwu. So ọ wụrụ na ịchọrọ ịda worship VDM worship, I don't hate him. Why will I hate him? Or ife niile ọ na-ekwu ka m na-atị ọnụ
or even in on the book and nation. Mana, look at how he intentionally manipulated everybody against Harrison because of Gono. How can it be coincidentally the moment Ekunu na Don Jazzy Nero Harrison ego? A map to Ozugbo, will satellite go to say Kebe Harrison no. Okay, till today, okay, no so disappoint. Off you go. Yeah, block non so. Bye bye. Oh, it's obvious that you are a rattle that can never be redeemed. Otherwise, you cannot just come here if even the people go be. The part of even Kuru warrant and I agree. If even Jukuno na Mahife, eh? Can you part of even Kuru keep here? The Potagowi, a Putos Bogowi, the same name with it. Eh? A Putamabu na Casey Harrison. So also kiwe bussing them madone walk aka. So also kiwe Harrison confess or within 24 hours you will do this. At the end of the day, till today, Harrison is still free, working. The man no at detention Potago. When if Harrison will water. So can he find him a since? Can he man about me sure every morning he name a video. Harrison, okay, so Harrison, you keep on repeating the same thing, repeating the same thing, repeating the same thing, repeating the same thing until the last day he end the matter about that Harrison matter. Okudulongwe very clear. Eh? Okudulongwe very clear. How can we be talking about a case that happened in Aushi? If you don't J, your manipulating skills, Jepute past life, but Jepute no dosi lelu and the mwe you work a hand job. Ufọdụ the followers I say they follow your old life. They has a beer. They has a beer. Even you even have the nerve to go after Bobrisky. Yeah? Knowing fully well that now if I have Bobrisky no, if you say it is your past life, that in your past life, but you have the bold and nerves to be going after Bobrisky over the same thing. Now, are they pushing a present something now which he just put a past life for Harrison one issue? Will you be a hunt to present life here? Where will you blackmail into a accept? If in a way was you, even when the evidence is clear that if truly you want to go after these kidnappers and catch them, now Harrison a go clear map, but because your interest in that matter is Harrison, VDM name interest now in a matter, and the public interest in that matter, you can never do anything to divert his attention to somewhere else. JCK, for once, I've never accepted or go with anybody they use to blackmail. Blackmail itself is a crime. You cannot blackmail somebody when you are trying to prove something right. If you don't blackmail when that, meanwhile, evidence is out about on that. You don't want to prosecute them. But if you want them to do your bidding, you will start with that was what he did to Bobrisky. Yes, that was what he did to Bobrisky. Because he was actually telling Bobrisky to pay somebody. Yeah, he was actually telling Bobrisky to pay somebody. Now, at the means of paying somebody, he just say, put away history of those who were not a prison, were put out from prison, where were blackmail was into paying somebody. Why can't you follow a due process? That is blackmail, and it can never be right because we use the way battle model. It can never be right because we use the way battle model. Blackmail when not a also people do strong enough blackmail, which I will teach you for free today. Never fall for blackmail. Of blackmail, never you fall for blackmail because it will never end. It's better you fight that devil once and for all. Defeat here once, move on with your life. More than 80 to 90% of people, each day evidence of a dealing handle
iwe egwe na ọ bụrụ na o meghị ife dị otu a n'ihi ewepụta onye ahụ eme ife ahụ. That is not a success to me. It is not a success. A success is when you achieve something through legal means. Look at this young guy, jikwa moto wee nwe accident ụbọchị eni. A lot of people look, one day he eji moto nwe accident. Chineke ekwukwana ka ọnwụ n'igburu mmadụ. That day you will understand that accident can happen to anybody. One day, because achọrọ m ikwu okwu na nke accident ahụ, achọrọ m ikwu okwu na nke accident ahụ. Ụfọdụ bido ịdị emotional. Ụfọdụ bido ịdị emotional. Ịchọgido mmadụ okwu n'ọnụ, chọpụta ya okwu n'ọnụ, ijidezi ife okwu n'ọnụ, yuzuo ya against onye a. Mana ngụ ji aka ọchọnwa okwu n'ọnụ onye a, wee chọpụta okwu n'ọnụ onye a, yuzuo ezi ife ahụ ịchọtara n'ọnụ ya. Which na so many fans na-eme. O nwere ife go na ya ada ekwu, ọ na-achọghị okwu n'ọnụ, na-ewu okwu n'ọnụ, na-ewu okwu n'ọnụ. Ịnwa anwa kwupụ ha something, o jidezie ya ezugo kwuru ife dị otu a. So you will know that accident is accident, and anybody can involved in an accident. Only then you will understand the fate of that particular man. Emegidori ife blackmail way because of na number plate here, they register here with because of blackmail ko jeje. Imagine no onwe something oji against that man. Kerifor ka achieve. Okoje gosilari the man say na number plate here, they register here with that motor. Na nka o use oye as a tool wey blackmail the man. Imagine no jiro such thing, which is exactly if a belebe na deal or no, and Harrison Gwam issue. Ojiro anything on them. So usually no ojiro anything on. The same thing with Portable. Ojiro anything on you. The man are gonna end one or make over for you. The other go. The only thing wanna be Lord Kedori and Ampolam Juno boy they say we buy here. Harrison discharge in a dental man way go see and Kale Mamelia. The other go. Ahead, I'll give them. It's only Nigeria. I see poor people helping VDM to fight to reduce the price of cars. If we are decency ogidi, if you get my brother, if we are instead oh yeah, after commodity goods, near the area, cargo gali ibu sinde mado. Onye woputala 30 something million weje go moto. Owo bele mado. If a poor man. And we go eju we ni easy today. Ona say VDM is bringing down the price of food. O me chapa o je go no bela apu ekele etu a 50-15 naira jerie oyeju. Say no he believe. Is he fighting for the bourgeois in the society or is fighting for the poor man? How many of followers in VDM can afford that car? How many of followers in VDM can afford that electric bike? How many of followers in VDM can afford that iPhone? But common commodities like rice, gari, food items, tomato, spaghetti, noodles, oil, and all those things, not on a high side, even petrol and cement. Even cement and the petroleum products are on a high side, which is not every single thing I make today. If any na so a great price hike. For area commodity in prices area. Cement area, the landlord and do to you, and now kirikiri. But he intentionally disregarded these places and he started go moto man now about 100 million or basalo. Muji go weje golie. Ngo moto man 100 million or basalo. Upon muji go weje golie. So now you see, but a kunu somebody selling on a fighting for the poor and the voiceless in the society. Tell me, selling electric bike how does it affect a common man every single day? Can na call na phone ezugo biko 10,000, 5,000, 20,000. One
nke a mere every day ka nna zakọl ya ebe a ụfọdụ sef mekwesị zakọl ahụ egosi ngụ inbox m itie mkpu ndị niile ahụ ọwụ ha na-eje ekwu okwu moto 30-something million ọha na-eje ego bike a na-ele over 700,000 onye na-ejede agboro today or vino a na-ele ego ole ma onye jede anụ goro nye bicycle ọ ya eje eje ọrụ onye banida moto wee je ọrụ na-ahụhụ ọnụ ụtụtụ oteta n'ọnụ ụtụtụ o were ọkpa ọ ga-ahafu uwe o wee baa moto. You said you are fighting for the poor. Ụmụ iberibe enweghị ife ha nwa ajọghị na all because na ịgbachiri ha na cage. And you are telling me that you think even na-eme na page na nji eme joke. You think it's a joke? Yeah? You think it's a joke? It's not a joke, my friend. I know what I'm doing. In case if you don't know, I know what I'm doing. Okay, about 100% in line to what I believe in na my page. Because even no na ewu ida akụziri ndị be anyị na-emepe ndị be anyị anya. I always advise people, reason with your senses. Look at what emotion will make you. Nyakwo mmanụ ụlọ ahụ, nyakwo buru mmadụ, duto n'ifuru nwa obere ọbara dị ya n'ahụ, egbuo na ahụ since nji wee bi ije dị ebe a mmewu ife a na-emewu m anyị ekwe ka nkuru mmiri zoro izo ha gburu di m gbuo nwa m na-achụ nka ha gbuo agba nyakwa onyuru oli na-afịọ. If you are being driven by emotion, if you have tears, ibido Chineke ya akpọ ụlọ ọkụ, but all no sense book you may use. You will come in and overlook that tears and ask, Kerife neme, dig the fat. If you know nya who ne bakwa, no nya burife, na nya mweru no ọkụ, gbapụta n'ilo, na-eti mkpu ndị mmadụ bịa gbanye ụlọ. And etu aka a lot of innocent people si wee na through mob action, either through assassination of character or n'ụfọdụ n'ime ha nwụrụ anwụ today or n'ụfọdụ n'ime ha jere nga, because the people who are guilty decided to play a sympathizing game by crying and pretending that they are helpless. Etu aka ndị dị innocent si wee jewe nga, ụfọdụ n'ime ha egbuo ụfọdụ n'ime ha assassinate their character today. Isi na ama asụ onye ohi ọ na-ama asụ onye ba ọ na ọnya ka eji wee welu kidnapping wee chọọ ka egbuo Harrison. A man on a detention with nwunye always hammering on it. Ka i wee na-afụ n'ọkwụrụ ndị nọ na detention, n'ọkwụrụ ndị ntọji ka Harrison jide mifa, disregarding the very essence of reason kpatara Harrison ji wee mife omelu. He is disregarding it intentionally, always hammering on nwoke eji nwunye ye na ụmụ ya, always hammering on that without minding the reason Harrison ji wee get involved in that matter in the first place. How does he operate? Does he operate with you? He has recorded successes, even still recording successes now. Obulubia nke o bido na-alụ ime prank, hapụkwa untouchable aka nke ya ba na-alụ n'ime prank, hapụkwa ụmụ untouchable aka. Jokonu gwa video m na nsịrị ya nke a ọ bagoro ime prank na mụnwa wee zugosiri ya nya hapụkwa m untouchable aka, because na nke ọ bagoro ime prank kịta all the prank stars enwere be anyị ọ ya ha etipịa ha ncha ka o wee wụrụ sọ ewu some weze ya kwụ ọtọ n'ụwa. You people have to be worship me. There is nothing anybody can do. Allah, if I say this, everybody knows that very dark man doesn't lie. A liar, a serial liar to Karo. Eziokwu video mkuguru n'ọnụ ya good money. Oga, you said you bought a car. You came back and say you did not buy any car. Ọ bụrụ ụga ka ịtụrụ. Ọ bụrụ na anyị marụ as a prankster, then ime ife I say okay, no nwekọ ike prank. But anyị marụ as onye eziokwu. You gave us your word on Igoro moto only to come back after a few days and tell us that Igoro kwasi moto. Did you not lie? You came out and told us that
nego NGO na mmadụ buje na anachi onye a. We all believed you because n'iwu onye eziokwu. You came back again and told us that it was a prank. Did you not lie? So let me hammer on these two good. Maybe when you so nenago ayepota ayayafuago. Did you not hear that story? Oluzu bosi agu biaziri owekweze nenago ndị mmadụ wee kwuo na omekwana ka o si eme agụ wee jideze wee dosasịa. If not because you believe you can manipulate anybody, that you are Lord and personal savior, how do you think you can easily manipulate us? No, if you lie, nya ịgwakwana anyị na prank, anyị ekwetakwa na prank, anyị echewekwa gị ụbọchị ọzọ. A na-ekwugheri. Did you not say that you will not monetize your Facebook account? That you did not come to Facebook because of ego monetization? That you will not monetize your Facebook page? Did you not monetize it? A na-ekwugheri. Did you not monetize it? Did you not tell us that you don't like living the life of our friends? This one. Did you not intentionally talk Europe? Were you not living now flamboyant lifestyle? The other day, igolu gunu ko goduru n'obodo oyiwo, what ego ne ofuna akweba na enoku odina ya so na ohonya gorie akpa uga itu uga on day ada deceive. On day ada deceive. Now I give these rattles a simple assignment. Ana me new assignment here since. Ogbo onye kwe asolve here. If you say you are your integrity show, you are the only person on phone in Nigeria G integrity to one. Mashe. Hello. Mashe. Get you know you. Two. Big one, huh? Yeah? So, can you na ajojo? Ịnọ na meeting ụmụnna. Ewe tụta ego meeting ụmụnna. Owewu na ifu nwere na akaụntụ meeting ụmụnna ụnụ 100 million. Owewu na balance fọziri na akaụntụ ụnụ kịta awụ 50 million or 60 million. Kelee ebe ihe demand accountability. Or na always seeing that na 50 million ahụ 50 million after oge ọnụ na abịa na meeting echeck kwa balance of 50 million. Ebe a ka ihe pay attention ka na expenditure. Or na 50 na erigolo erie ka ihe demand accountability ka na 50 aka dado. Ana m ajụ ajụjụ ebe unu mụ ife. Oge ọnụ ka mmadụ na-egosi unu expenses money spent on project 100 and something million close to 200 million. Ijupụrụ onwe gị kedu ife eji project ya wee mee. Mmadụ gwara gosi m 3 physical project. Gosi m 3 physical tangible project. VDM 100 and something million wee mee from ego NGR. You cannot show me anyone. Na-ebe hole ọ na-agbapụ since over how long? Meanwhile, ọ sịkwa na-ego ego o ji agbapụ ya over how long? A simple ball or sink bohe. Ọgba anyị na ejikwa wee 30 million wee show witches and wizards. Ejikwa wee na-akụ ya ọgwụ. Akụ ọgwụ isha another location. Ime ụzọ ebe ọ na-agbapụrụ mmiri ba ya bifo wee nweta mmiri ebe nwetagasịrị mmiri. Ịgbapụ ebe a ọwụ, ịgbapụ ebe ọzọ, ịchọba mmiri. Iwe were 30 million wee je gwọọ ọgwụ. Mana mmadụ wolu wee je gwọọ ọgwụ iji wee chụọ amosu iji gbapụ mmiri. Mana mmadụ jegoro holy water ịbara mba. Mmadụ jegoro olive oil ịbara mba. Mmadụ were ego je kwụọ tight ịbara mba. Onye ahụ wuru ka agbara. Ebe onye si na-apụta ọdakapụta. Nigeria si ekwemeri okwu. Nigeria si ekwemeri okwu. Are you going to demand accountability? The true test of integrity, is it on the balance left or the money spent? Answer this question.
For a long time that this young man goes, even up till now, after Burna Boy, we shall go account to follow 350 something million. Amount to spend is still over 150 something to 160 million. When a project happen afa me account while case we use that money. So if I will go and get the statement of account or state the we use we use. The other day, Omelono prank moto. There was a trace that about how many million, over 13 million plus, was transferred to Kefiana Motors from the NGO account. Till today, Odugo humble enough to tell you people what that money is meant for. Kefiana Motors on Abapumiri, Kefiana Motors on Alu School, Kefiana Motors, carry phone a million through NGR, since it is public fund. Don't you think that you need to explain to people? The only man who will integrity. The only man who will integrity. Yes. The only man who will integrity. One more, don't you? Charge of this baby. Water is life. You want to go? Zanu no majuju biko no opo na magoto sife nneku. Accountability and true test of integrity. Is it on accounting for the balance left or the money spent? Zanu no nyopo no na mamozi fe nneku. Afoda na monye aturunga because no de ego. Opo onye aturunga because no ri ego eri. Say no account for the ego eri. Up to today, how can I do proud? You go say onye get 300 naira na the account. Obubutari balance. Obubutari balance. So have you seen integrity shock? Ine shezi ke no integrity shock go. O we wuru na ego ka fuko no na account wa integrity shock. Na ego ka do na account wa. Unya integrity shock. But for them to simply demand can you pay 100 and something to 200 million we can't see it anywhere. Can you pay no project anywhere, no physical one anywhere. So in Kaifulu, Odelede, Osuna Goye, no ego NGO. Can you put Zego NGR women? Ndala. Onye kaya na has integrity. Integrity shock. Odugo wenya na has integrity. Peter Obi on a brag about integrity. On a good track record there with the physical project and the on a breaking data. Peter Obi John and new data. Gusi Jiaka they decide in integrity show. Nyama wolu ananya gasiono anago usiono. Since don't want any mono saria, Majuya as a quiz now. If you can successfully give me 2, 3, 4 projects, then that man 100 and something million will make from that NGO money. Here we nego. One of Biaketa. Come for Umuko Yen has integrity. No one who know from under my day to an alpha. 2 alpha. Ode Hunya Haka. Nyako Jino Katako Boseni Deho, Okura and Dibaga. COS. When you Mamaka COS, you made any investigation, you made anything, you did not ask for anything. When anything you see this guy Okura and Dibo, he's anyhow person. When we feel Mamaka COS, you don't know anything. Instead of a draw, you see this guy Okura and Dibo, he's anyhow person. Okura Lucia Abuja, a mandate you they are apologizing to him. But I apologize with pride. Okura is my brother. You didn't know at first. Iji ma sago
na onwe bụ gọọmenti mgbe ijele nọ na detention ọ makapụtara kwuo maka Ebuka Obi kedu ife kpatara na ọ mandate ho ndị aka eririzie ijele why o ji wee wụrụ after okwucharia ijele nọkwa na detention over how long before wee mechaa wepụta why no ọ chụpadoho nke Ebuka ọpụta ka you see this man Ebuka Obi who they say is the owner of Zion ministry bla 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 omeluka ijele pụta omeluka ọ pụta ndị ala ndị oji security ha ka ọ na-manipulate he's a serial manipulator ọ karịghị etu a he's a serial manipulator ọ karịghị etu a mana ịmalụ na onwegodi ife o ji maka ahụ na ọkọtụ ka agụ na-enye ejebe ọ gwaghị ilebe ndu yes ọ sịghị na o nwere mgbe izuru ohi na Lagos jebenu kọtụ ka o je prove onye izuru ohi na kọtụ ahụ atụzi n'egwu ọ bụ wepụta ya ndị mmadụ asị gono nyanwa arrest bụ ohe ọ nọ na detention almost 1 month or 2 months ugboro ole o mere ka ọ ghara ide eti mkpu akpagharị o nwezie nwe obere ife o ji wee wuunu ọ na-ada ya ọ na-anakpuo o were ya na-acha ya ka esi ejide a manipulator wọsịgụ na ime ife dị otu o postu video igwe postu onye ma ọ idekwa polisi sef polisi achọwa bifo ịma ife na-eme polisi etipịa ya obie mana ije tụwa egwu what will people say how will people see me how will hey my integrity my this one my prestige nwanne ị ga-akwụgide ụgwọ ala agba ahụ a blackmailer can never leave you ụbọchị ọhụrụ ị jụrụ na ihe emezi ife ahụ ọ na-edemand from you that your fear will still happen that your fear will still happen mmanụ na ife unu ekwesịna ka ewere unu na onwe nyere ya na integrity imeta ife ọma ọdụrụ imeta ife ọjọọ ọdụrụ why do you want to manipulate the whole Nigerians with no ngo alpha and omega na-enwe obere chicken power ifilu na inwe because na inwe followers na Facebook look at how you are using it imagine what will happen if you venture possess the real power na-enwe chicken power inwe na ife ji eme that is even where the real integrity start from nwoke China kụrụ asịrị ọkwụ nyakụja asịrị spend there over $15,000 wee kpọta na China only for you to come and mess up his business destroyer ife ọ na ịkpatara aka ikurie anamakuri nkuri one of Benin anamakuri nkuri one of Nigeria ife ọ na ịkpata n'aka provided no hongo superior na ikurie ye nwoke China no yiro onwe ye na-emelu onwe business yo mgbe ego na-emelu kpara nkata na ọya bịa China you did not do your due diligence on him you did not do your investigation on him ngụnwa gwala anyị na-enyocha bifo iribe ego mmadụ iwee je ribe ego Mr. Ogonunyelu without doing investigation only for you to get to China emegharịa isi ha China pụọ emegharịa because no feel we need divert go business. We need more of that man, people who can stand up and speak. One day we put her into silence. It is high or more down. We need more of that man. The man we actually we chugum biaka wafu. Omadu ba okudeyo make. Omadu ba okudeyo make. If you want to gwalo come and prove and show people onye nzuru oyi. Bia gosi mu nde nzuru oyi. Or if the man on agwago. When today you did not show us one person the man nzuru oyi. Or even the ba ebe the man obia pesadu nde ba ifi meru ha. Ofu onye mpama ndị otu bulu kamera si ebe ndị mmadụ nọ pụọ na nwere onye oji ụgwọ na ya anataghị eye wolu kamera jee ebe ndị mmadụ nọ ka ha nụ ife na-ekwu ka ha jụọ ọ na mitin nka ka na mitin ọzọ. They can be mischievous the same way with the Venus nwu ụwa machi wee klasịrị jebe n'ọka nchịkwa wee gwonu na petition ọ na bill ọdụ jere ịza n'ọka n'ofu over serious ratel nwere ike ide ọkwa etu ahụ ka anụda over serious ratel si wee bụrụ kamera
ebe Mr. Ross bịa kpesa ndị Nigerian community maka bilon buru kamera pụọ na onwere onye oji ụgwọ na ya nata na edemon ndị Nigeria ya akpọ onye China nata ya ego without involving police ndebe ha maka ịchọrọ isi obodo ahụ na ife ụfọdụ ndị rates ibe ha hakwe ifu na onye China akwanyere ụgwọ na akaụntụ ya nwere ike kuchie ego sef imegharị ya sef ụtụ ha eke nyezi ka ndị be anyị kpọrọ ọgaranya dụka Mr. Ross ọ bịa na meeting ya ha wee nata ya ego o ji mmadụ without involving police be ha a na-ekwugheri. They all believed it. Billboard go see one single, video go see one single person, Mr. Ross Zurege, you couldn't show us one person, Mr. Ross Zurohi, yet he blackmail that people know what you call. Go see where today, and people are not asking questions. Where today, go see one person, the man no come over China. What are China? Send the other go spend there a whooping $15,000. Zuruma did you work the China did all spend there on you only for you to end up paying him back with a blackmail in a business here. And a quantity no work or if any no mother drum why video every day. No, I de kumake careful continue on our strive. Now we feature careful continue on our strive. Oh, from then they feel that mu hate here. Mona you name business. Guru jiko mona meji hate. Even hate the one manipulative skills here. He means no good. He's of no good. He's equal to end time prophecy. He's an antichrist. Nke bumpi. Alusi bumpi na nke ikpeazụ. He want to dominate. Look at Obi Kubana. O sense kwana na coordinator enyere Obi Kubana. Na this city boy movement. No nwere ike ime Obi Kubana. Although a kind of powerful na Easter. O chukwane. You don't want to do politics. Ndị chọrọ ime ya hapụ aka ameye. Nchọkwa ime politics, gbam political party ma join. Ọ gbasara will you tell me political party ma join? Ya gwa m onye ma atụele. Is it your business? You have one vote, I have one vote. I can influence people as much as you can influence people. Do your due diligence, let me do my own. At the end of the day, let's meet at the ballot. Ọmanikwana ọdụkwana ka celebration Obi Kubana ha na-eme ọdụgo too much. Ọchọ ka ọpata area. Destroyer. Ife ọkpata na aka ọkwatuo. Some weze ya kwọtọ n'ụwa. A na-eko ka bread mara ebu n'afọ. O nwere isi nwelu. You don't have anything. Enough. Because na Davido ha na Burna Boy ha overrated you. They overrated that guy. Ndị niile promote rie onya ọkụcha na ha ncha niile ha ma n'isi. O chefuo na people project ya o wekpogoro ebe ọgbagojo. Olugo ebe a na-emezi n'ụdị na Nigeria nọkata amara onye ọwụ. Omozi na people nyere credibility a ọ na-enjoy today. Na Cubana chief priest ya Davido ha ndị niile a Davido ogote Lagos people see na this guy na Davido na akwụkwọ chief priest do ya ahụ people see na chief priest na this man na akwụkwọ ọmụhụ na-etu a ka esi wee nye credibility a ọ na-enjoy today. No climb on ndị bugolo ebuo before wee gbagote ebe ọ nọ today he can now afford hapụtụ ndị Ednot ọ Chineke ya akpọtụ ndị Ednot ọkụ maka ma ife dị mma ma ife dị njọ o promote channel na Nigeria ma ife dị mma ma ife dị njọ o promote channel na Nigeria ma Bobrisky ha niile ma James Brown ha niile efolo all the same to dead not onya promote account niile ha efolo. So ka ka nke video m yesi wee dị iche. What is so special na nke what is so special na nke eji ma na agba ụlọ onwe 4.something million followers. How many million followers Bobrisky will upload them to the follow you. O mee video views ni na ahịa na afọ upload people na view ya
comment ni na ahịa na fọdụ mma na kọmentị gbakere na onye nwe follower na Nigeria kele onye nọ na Nigeria enwe follower. Tell me one person enwe follower na Nigeria na ọ kwazere na ka ewuru followership wee mara onye nwe ọkanga and they glorify nonsense ọ bụ na-akpata iri ndị mmadụ maka na na-elewe ndu ụbana na-ele ọkụ n'aha mmanụ ọsara ahụ amake ọ na-ebubegharị. Look at inwere mind. Look at somebody to ka Bilod ka ndị mmadụ ya adajụ ka ụmụ ofeke ya adajụ kelu impact of Bilod na Nigeria. Somebody nwere a workforce of over 200 people ka ị na-ajụ impact ya na Nigeria. 200 people are equal to how many families are responsibility of you are asking. You will know an employer of labor n'obodo a siri ike, obodo a business siri ike. Yeah? You will general tele onye nwe otu mkpụrụ onye today onwere under direct employment here. Ka ị na-eji atele. Yeah? We're gonna build out the short one down business here today. Now, families here are into depression. We are still talking about direct employment. We are not talking about indirect employment. We are not talking about his philanthropic nature gestures. Yeah? So, mother just asking me, you hate video. Hate him for what? Even policy or character here, omumeye jolonjo, omumeye the capable of Ethiopia a nation. Yes, you cannot handle the little power you will, but you want to be telling people who have the actual power of how to use their powers. Those people can actually sleep and wake up one day and decide to fix you. But how do they do? But I'm powerful. I am the Lord on a Facebook. I'm the king on a Facebook. No nyawo, kerifo na that onwe. No nyawo Lord of Facebook. No ifo kuru ya deme. You are Lord of Facebook. Ni wa kwa makazoka. Mana ho Lord na Nigeria. E ka awu Lord na Nigeria. Ni first Tinubu poku igwe meshi onu. Igwe nke o yeme. Hello? Yeah. Na anọ program na Facebook dị ba o. Ịghọtago? Iwerie naanị isi. Ifuzie ndị nwere the real power. Na-agwa how to use it. Kedu ka isi use nke iwu? Ka isi use nke iwu? Daalụ hinne Okonkwo Chike. Dangote cement na ha 11,000. All those things all commodities say ya dey tie aka ka man here regret price ya. Okoro onye richa nni oweje goro moto. Okoro onye ri danu nni oweje goro moto, oweje goro phone, oweje goro electric bike. Okoro onye riri nni na-eje eme ọkanga. Okoro onye riri nni na-eje eme ọkanga. Ka njukere ga ajụjụ. Little one say power. Ikochata online ka iji aba n'eko n'ihi eme mmadụ nke a onye chọrọ ka ọ nọrọ ọnọrọ onye chọrọ ka ọ ya nọ ya nọ kelu ka ọ ya adụ na inwezi ụdị pawa Tinubu ha nwelu ụdị pawa ndị political leaders anyị nwelu kelu ka ọ ya adụ na inwe ụdị pawa ha mmadụ agbafuo ka ọ ya adụ na inwe ụdị pawa Bilod nwelu. Are you aware that Bilod can get the biggest of all tech engineers to bring down that page iji abamba? Are you not aware? But it's just that na nwoke ada fight peti. Arekwa ncho wulo okwu. Nwanne ejide anụ the little power ị nwere as chairman ụmụnna. Ị nọ na chairman ụmụnna gị na-aba onye kwu okwu igwe mechi ọnụ. Nwanne na-ewejere chairman ime afịa onye nọ on a bigger scale. Chairman ime afịa na-ewejere chairman local government. Chairman local government na-ewejere governor na-ewejere president. Manage that your own. Ọkwa yeso wike ka ndị abịara iyuzu facility na Abuja
Ojuna higher use government facility in Abuja, we made their rally. Now not the same person, no na Bamba, na governor of a River State, Juruna, na Nande APC, higher use facility, Stadium State, we meet we will at the next time higher Beba that they will forcefully enter. The same thing Ojipa women Abuja. Can another person use power men in River State or Bamba? If you know natural absolute power, and I say no corrupt, absolutely, on intoxicate, only people can win. If you know natural power, if you go see about with the power, I can do this, I can do this if I want to do this. There's nothing anybody can do. You people have to worship me because I am that Messiah answers to Nukul. You just see only what I say the actual and real power. Mmadụ ya afọ mmadụ ya afọ onye ya afọ unu chọ na empower no a dictator mgbe unu empower charie mma anọkwa fụkọ ya esi wee ga ịghọtago for me etu ya follow ma asị nwe isi ofia ha na isi platform ọkwa ma 1 million followers ya do useless to me. I don't need them. Where ife mmeji eme where ife mmeji eme. You can never identify with a genuine cause. You can never identify with a genuine cause. Yeah? I pity that Odogukiwi guy because this is the impurity on our support. He kept on supporting it until the day it got back to him. We're there na Facebook platform. Whereby your followers had a report what page Odogukiwi that they should bring it down because name barrier. Before you remember Venus woman after Obocha Venus woman allegation or proof was here as a president, fourth arm of government with so much impunity. But you want to control the impunity of the first arm, second arm, and third arm with your fourth arm. But your fourth arm, the claim is so powerful that nobody can control your excesses. With Unya, as the president of the fourth arm of government, he will instruct your citizens that they should go forth and bring down the page of Odogukiwi. Have you seen? Are you not a tyrant if you are to be a leader? Are you not a tyrant? Yeah? Who cannot disagree with people in peace? Who cannot entertain diverse opinion? Who always think that your opinion should be final? Are you not a tyrant? What else are you if you are not a tyrant? Yeah? What else? Anekuhancha nde mamo hebe hasi we bia chowa apụta so na ekwuweri Facebook meziri onye ọhụrụ na mara ife ofeke nweku followers na Facebook a na-ekwu ofeke so we nweku followers na Facebook a na-ekwu eji ime ha ncha niile bido igri if they will be well they cannot even actually watch your video to understand what you are saying. Hey, bido igri the same thing minimum ji wey put fully for members say Matthias here and the keta and the keta hanchani na amaluge today majority of followers say Matthias are shop tago if I high level then because I saw a man yawo owuru na hapụrụ ya I saw a man yawo owuru na hapụrụ ya nya okwu nke ata echi okwu ọzọ okwu nke ata ochi okwu ọzọ na bike nwanu okwu buru mbụ no ya bring it down to 400 bike no kana struggles ile 680 na keke osiri no ya bring it down to ego ne keke nwanu ayafu bo onwe keke na moto ko okwu no ya crash onya o Chinese moto obiale 30 something million ina jide 20 something 10 15 iye gota moto n'aka Soma Best gota moto n'aka nde car dealer si ai so ka ezi crash na ọ na crash moto ijide 30 something million ha iye gota moto na nke no si na eba iye gota moto na nke no si so tell me can if on a crash
n'elu phone obejo ha hydrotech ha ije na n'ime Ikeja computer village Ikeja men na-atụ phone 100 carton 50 carton 500 cartons iseme ya Mr. Crasher so business bilo nke chọrọ crash ọha na chọrọ crash product na Nigeria no so nke business bilo so nyawo interest na n'ime afia if you want to successfully do a competition n'ime afia je to afia bubute n'ime afia influence your price expand your supply chain ka ndị nọ na Nnewi nweta ka ndị nọ na Lagos nweta ka ndị nọ na Abuja nweta anyị ebido kọbara ya aka I don't lie they know that me I don't lie ụzọ okpoto kpasị one etugoro ka m kwuru ebe ụmụ oke na-eso anya ha onye mepe ka ha fụ n'ụga ka ị na-atụ they cannot see n'ụga ka ị na-atụ jee na page egosi m a successfully completed project with well accounted for with the NGO money. Also balance is this. Go to any bank, Zenith Bank, and get the statement. So key were for balance. But nobody is asking question about over 150 million any go area. Go to KJ women. 13.something million that is the real accountability and where the integrity lies. Or 10,000 kafo na room or 5,000 that is where the real integrity and accountability comes into play. And make us if a mama ofonye no kata o decide iji ho igbo race we race ni aja oji imo oje yita akwa isi agụ anyị ata homonu okwe ebe onye si na pụta oyiri isi agụ kpurukwo n'okpu igwe ifugo n'okpu na ekpu ifu n'okpu na ekpu nke ndị igwe na ekpu osibohu na ife osibohu na ife okpu na ekpu nke ndị igwe na ekpu onwe ife ọ na-agwụ unu ọgbọbụghị unu na ife na-agụ onye adụghọ n'afịa ị nụrụ ife na-ekwu asịrị m gụ na okpu ọ na-ekpughu nke ndị igwe na-ekpu wee jụọ ọ na o nwebụghị ife ị chọrọ ịmụta n'aka mụ onwebụghị ife uche na-asọ the young man nwere ebe ọ na-eje and you people are aiding him eji ime ụra na-asị na akpọrọ ya asị mụ na ya owofu ụmụnna mụ na ya osi ofu ebe amam onye ọwụ ọmụ onye nwụ beside ife a na-eme na Facebook nwere ife jikọ mụ na ya ọ na-emekọ the same business. The answer is no. So gwasie mụ kedu ife kpatara m ji wee ha etie ka ife kpatara m mejizi wee kpọ ya asị n'ọkwa etu ahụ o si echekmeti ndị ọzọ ka esikwa echekmeti nyanwa wee firuzie na onwe ozi onye ya echekmeti nọ nyanwa ya ada echeki ndị ọzọ mana onwe ozi onye ya echeki nyanwa ọkwa nyanwa ife na-eso okwu n'ọsọsọ nyanwa nwere ability to create content. Other people cannot create content. Nyanwa nwere ability to talk about others. Other people cannot talk about him. Nyanwa nwere ability to demand for accountability from others. Other people cannot demand accountability for him. So, what does he show? He is living the exact life on a criticize. The exact life on a criticize. Ono ya ndị ba ya malele by force anwokwenye nna ya ayo. Okere kpa ya halo oge COS nwere onye amụọ ka o siga. Onye anwa bụ onu na-asị ka ọma. Ozi ife ime Matthias. Anyị mecha Matthias na Maazị Dibia ife. Ha kweta tata ya na Maazị Dibia ka na-abakwa. Ihe ede chịkọchezi ndị mugwu fọrọ ikpeazụ o nwere na Facebook makpuo na WhatsApp group. No, ọ chịpụrụ ha achịpụ na Facebook. Makpuo na WhatsApp group. Maazị Dibia shiri ndị nke na-akpọ na Telegram. Si na Facebook pụọ.
Matthias in Onwe is also getting tired. Imagine what these people wanted to achieve. No one na ya putaho. Sacrifice that platform I worie puta. Worie puta. Ndozo na achụ endorsement. Anyị nwa na achụ eziokwu. Ndozo na achụ ego. Anyị nwa na achụ eziokwu. Anyị nwa do so much interested na ka ndị ba anyị mara eziokwu. VDM no katakwa puta bunye ọgụ olive oil. Mmadụ ji ego isi ha ka enyi eje agwọ ọgwụ. Na-agwazi onye na-eji ego olive oil ego na-enye gosi olive oil. Mmadụ ji ego isi ha ka enyi were eje agwọ ọgwụ na-ego ebunu na-ego ife isi ha ka enyi wee je na-agwọ ọgwụ. Onye ezonahụ nọ na-agwọ ọgwụ ozonahụ ọrụ ebe area of strength esi. Mana ọ bịaziri ịgwa how you are going to worship and appreciate your God. We declare a war against Christianity. Onye me ha kwa oburu ụzọ gwa na ọha eje ụka. Ihe eje ụka gụrụ mezie. Ihe eje ụka ị ka ndị na-eje ya mma. VDM ide eje ụka ị ka ndị na-eje ya mma. Mmadụ one na-eju bifo ibi brag anyị na ome na 7 years ije debere ụka. Ejuo kelafa Uncle Shade. Ọsị na ome na 7 years ije debere ụka. Ejuo n'owu Igbo. Ọsị na ome na 10 years ije debere ụka. Ejuo Masị Nwi Sofia. Ọsị na ome na 5 years ije debere ụka. Iwu onye ọ ga-ejiwe ijedebe ụka ya ejedebe ị ka ndị na-eje ya mma. Because I don't understand. Onye n'ime ya jụrụ no I no longer good. Onye ka ewu ọ ga-ejiwe ijedebe chọọchị ya agbafụsị ya. Onye ka ewu gụrụ ka ị na-eme kacha special. Iri jubu ha afọ na-asị anyị n'ije n'ote n'ijedebe ị ka iruru ndị anyị na-afụrụ n'ụka. Iruru ịnya ụfọdụ ndị anyị na-afụrụ n'ụka iruru ebe ha zụrụ ọkpa. Ọ ga-ejiwe onye n'ime ha pụta ha ọsọ kelu nke a pụtara ọ tenkobo ka ọgụrụ n'elu tenkobo atịta ha ọnụ ya na fim. N'elu tenkobo Zubi Michael ha bata na movie industry ụbọchị a gafechaa na arụ desinetiko ha mention them. Somadị na-adị mma ha nke ụbọchị a President Daniel so ha nke ụbọchị a ịnọ na movie industry ụmụazị abata gbọfesi ahụ ịpụta tenkoba na-asị na ome na ha mere ihe ezo jedewela ụka na ife mere o ji kwụsị ije ụka. Onye kiazi ife ji wee kwụsị ije ụka. Ukiazi ife ji wee kwụsị ije ụka. The question should be onye ka ewu ọ ya ejiwe ijedebezi ụka ya sị hey na nke onye ajedewela ụka n'ọdụkwa egwu iwu onye o nwere ife iwu so ijedewe ụka ijedebe. Anyị nwere many people anyị fụla ihe eji eje ụka. Ndị anyị jiri maka ha eje ụka ejedebe bụ o wee wuruzie ngụ nwe ife iwu ebe onye si na pụta o tere na njedebela ụka ife mere njiwe onye ka ewu gụrụ ka ewu ọ ga-ejiwe ijedewe ụka ya gbafere. Onye chọghị ibido ịka akụkọ obido wite mgbe ọ kwụsịrị ije ụka. Whatever reason mere iji wee kwụsị ije ụka is none of my business. Ọ gbasara m. Carry your cross. Carry your cross buru obelu na Jizọs buru nke inye Jizọs aka wee bu obe. O tee na njedebela ụka anyị niile achịkọrịzi akwụkwọ anyị tie akacha m maka na o tee na ịkachalụ because na o tee na ịkachalụ bịa fọ anyị niile ya akachakwu. Ibidogodo ịjụ onwe a very critical question like VDM kịta asịrị na ọ hazi eje ụka. Obviously before wụrụrụ VDM anyị ma ọ kwụsị na ije ụka. Why mmadụ ya eji ele amụ ya ele na Facebook ka na-eje ụka? Why? When you look at where he is coming from, you will ask yourself, what is so Christ-like about his life? Why will I even be surprised na VDM saying na ọ dị eje ụka? Will I be surprised? I will not be surprised because since so waye ọ bidoro maybe fe mpịtị since so wee and nkụta niile na-eri nse mana ọ kwefuru ndị a na-ericha bụrụ n'eze na-akpagharị. So ọ bidogodo since so wee do shameless. So onwegodo previous life ya enweghị anything that is Christ-like about it. Enwere ike nwee ma nke ma enweghị nke ga-amaghị onye mana nke ya anyị niile egbe onye ahụ ifedu different and he is still proud of it till today. He has never even showed remorse.
He is still proud of it. All the immoral lifestyle on Ebi, he is proud of it. The other day, I know Jum one now in a week, non Ethiopia almost 10, because you're almost 17 on Ethiopia in a week. Is that a Christ-like life? So, such person, why will I be shocked and surprised? I'm not as a joker. It is suspected. I stopped going to church 5 years ago. Yeah. So the next time I say they don't kushade. They don't kushade the mama ya wo go on. Mama na o Jesus. Mama ijiwe China. Agadi nwa Chineke wotara n'ime ndụ amụrụ nka go na si wee do. Nwaanyị wee bupụta gị wee chake. Nwaanyị nwụọ. Enye nwaanyị echakewezie ebe ọ n'isuke n'ana. Ihe ejoka. Ndị dụkarụ Jizọs ji epikite na dosbin mee ha mmadụ. Ndị dụkarụ wu product of grace suppose they celebrate grace. Ebuda ide ụka onye ka ewu ihe ejisi wuze nsiche disizie na ọha eje ụka anyị agbafere na ọha eje ụka. Onye je ha na podcast ya mbabalu ebe ahụ ọkụ aka n'ike ike ya ekpughe. Onye nnu ha na podcast ya mbaba dono ha na n'oche ya mbaba na-ede kụ ha aka na ike ya ekpughepụ obido gbawa pata ile onye ọwa agbawa ka agbala ka ebe a na-abụ ụkwa. Ile onye ọwa agbawa ka ebe a na-abụ ụkwa. I stopped going to church more than 10 years ago. Gunu mezie. Since then, achieve Ogono. Kerifi achieve Gorudu extraordinary from Ndene Joka. Kerifi Medanalo dish from Kendene Joka. Kerifi Batala Yeji was here because of Neka. They were Yakas. While they Bubane do say no Kacha, Ebani Mebena, and then I can waja. Akashamia, Emeoduka, Fodun Deni Mebe, Omeoduka Mamma Kadele. Owuzian Goma. Anyway, share this video. I think I will end this particular episode here. But I'm coming back again. You know what I go? I'm coming back again. I'm coming back again. I make you do nife. Ima kwenda ibe na nife na Facebook marife. Ndị jụrụ na ha ya ama. Ndị chenu ha me ha congregate ha and their little numbers ụka na anyị megidoro ife ha wefu no impossible mission. Ha wefu no impossible mission ka ha na-eje. O wee wụrụ nwa. They have our corrupt political leaders say Abacho every day. Pota echo edu. Anything they do was obi amelu. Ebe aka no we man ụfọdụ ụmụ nna anyị ndị Igbo chukwu ya ọkụ. Chineke ya akpọchasịcha ụlọ ọkụ kụrụ mmiri ọkụ chewu unu n'ọnụ na anwe. Nya ife ahụ na chukwu kpọrọ mmadụ ọkụ. Because onwe ife na heji cash cruise. Kedu ife o crime edu wazobia. Bụrụ ka edu wazobia merie. Kedu ife edu wazobia melu VDM. Guru ko merie. No jụrụ mmadụ a simple question. Ebiado because na edu do gentle. Today achụpụ nwata ebe dị mma. Ebe ọ nọ achụje ebe dị mma. Kita edu wazobia no si ebe malụ mma. Eka okwe mma wee ruo taa. Eka he mma wee ruo today. Ọ kakarụ mma wee ruo today. Ndị mmadụ na-abayere gị aja onweghị onye ihe ememuzi ife imerụ edu wazobia again. Mmadụ ole ka ị na-eme ọ gosi ọrụ n'iru zube n'efa. You could not even handle Bilo. You could not handle Harrison. In recent time, when you go for individuals, you handle nothing. People emuru n'anya. More people emuru ganya understand their your game. You know what I go?
You couldn't, yeah, ụfọdụ ụmụnne anyị nyelu vidiyo maka o wee mee Edu Wazobia ejemeje na-enweghị ife Edu melu ihe. Edu emeghe onye ji, Edu emeghe onye ọdụ, nwee ife Edu melu ihe. Nọ na Edu jụrụ mmadụ ajụjụ na podcast. That is the crime. But you are going after Bodmas na Niger Delta. Ekwuru not very powerful. You are going after him to show him that he cannot be powerful. That other people also count. But you are trying to make yourself so powerful that nobody can talk about you. Edu jụrụ mmadụ ajụjụ na podcast. Ọ ya ajụzi mmadụ ajụjụ maka nke iji wee wụrụ onye. Mana ị na-akpakarị na-ekwu maka ndị mmadụ na analyze people. O jụọ mmadụ ajụjụ na podcast. O wuru problem. O wuru nsogbu ife. O wee wụrụ crime ka ọ committed. Crime ka ọ committed. Now because share this video. You other go. I happen here back. We'll come back again. Come on, start my life.